Assalamualaikum. So today I'm going to discuss about the question from chapter 1. Okay, the first question is question number 28. Find the accumulated value of 100 at the end of 2 years. So if the nominal annual rate and interest is 6% convertible quarterly, we got M equals to 4, I equals to 0.06, T equals to 2, and K equals to 100. So by using formula AT equals to K times 1 plus I over M to the power of M times T. So masukkan nilai yang kita dapat tadi, lepas tu dapat jawapan 112.65. Untuk question B ni dia sama je dengan A, cuma dia kata once every 4 years, so M dia sama dengan 1/4. So AT equals to K times with 1 plus I over M times with power M times T. So 100 K dia darab dengan 1 tambah I 0.06 bagi dengan M 1/4 power 1/4 times 2. So dapat 111.36. For the question number 29, given that I power M equals to 0.1844144 and D power M equals to 0.1802608, find M. So we use the formula Y power M times with D power M divided by I power M minus D power M. So I power M is 0.1844144 times with DM 0.1802608 divided by I minus with DM this. So equals to 8. For the question 35, the question is an investment is made for 1 year in a fund whose accumulation function is a second degree polynomial. Second degree polynomial refer to ax squared plus bx plus c. The nominal rate of interest earned during the first half of the year is 5%, convertible semi-annually. Semi-annually, M equals to 2. The effective rate of the interest earned for the entire year is 7%. Find delta 5. So buat ni, lepas tu kita nak cari daripada second degree polynomial tu, kita nak cari C, kita guna A equals to 0 sama dengan C. Lepas tu A 0 sama dengan C, K tu sama A 0 sama dengan K, K sama dengan C. So C tu sama dengan 1. So kita nak cari A 0.5 sama dengan 0.25A tambah dengan 0.5B tambah C. A1 sama dengan 1 tambah IT, A0 sama dengan 1 tambah 0.05 0, kita dapat 1. Nak cari A 0.5 sama dengan 1 tambah 0.05 darab dengan 0.5, kita dapat 1.025. Daripada effective rate of interest, cari S1 dia sama dengan 1 tambah 0.07 darab 1 dapat dengan 1.07. Dapat equation 0.25A sama dengan 0.025 minus 0.5B bahagi dengan B. Equation A dia, A sama dengan 0.1 minus B, A plus B plus 1 equals to 1.07. Lepas tu 0.1 minus 2B plus B plus 1 equals to 1.07. Negative B equals to 0.03, pindah-pindah dapat ni. So B sama dengan 0.03.
Lepas tu kita nak cari delta 5 dia, kita dah dapat ni semua. Kita gunakan equation A T sama dengan A dia 0.04 T square plus 0.03 B dia T sama dengan 1. So differentiate dia dapat 0.08 T tambah 0.03. So bahagi masuk nilai semua. Lepas tu sini kita bahagi je lah kan. Lepas tu dapat lah 14 over 205. For the question 40, in fund X, money accumulates at the force of interest. Delta T equals to 0.1 T plus 0.1 for 0 less than T less or equals to T and T less or equals to 20. In fund Y, money accumulates at an annual effective interest rate I. An amount of fund is invested in each fund for 20 years. The value of fund X at the end of 20 years is equal to the value of fund Y at the end of 20 years. Calculate the value of fund Y at the end of 1.5 years. So buat jangka masa untuk fund X dengan fund Y. Fund X dengan fund Y ni dia sama pada akhir 20 tahun ke depan dia. So nak cari fund X guna formula varying interest. AX 20 sama dengan E integrate from 0 to 20 function 0.01 T plus 0.1 dt equals to E ni lah, kita integrate dia. Lepas tu masuk nilai 20 dekat dalam T. Lepas tu masuk kosong, dia akan jadi kosong. So kita dapat E power 4. Lepas tu kita cari fund Y. AY equals to 20 equals to 1 plus I power to the power of 20 equals to E4. AY 1.5 kita ni. Lepas tu sampai dengan 1.5 1 plus I to the power of 1.5. So EY sama dengan EY 1.5 sama dengan guna 1 plus I power 20 darab dengan power 0 to the power of 0.075. Kita kira-kira dapat E power 0.3. Okay, for the last question of chapter 1, question number 47, method A assumes simple interest over final fractional periods, while method B assumes simple discount over final fractional periods. The annual effective rate of interest is 20%. Find the ratio of the present value of a payment to be made in 1.5 years computed under method A to that computed under method B. So I equals to 0.2, formula D equals to 0.2 over 1 plus 0.2 equals to 1 over 6. Present value A equals to 1.20 to the power negative A times with 1 plus 0.5 times with 0.2 power negative 1. Present value B equals to 1.20 1.2 or to the power of negative 1 times with 1 minus 1 over 2 times 1 over 6. So present value A minus with B equals to 1 plus 1 over 10 power negative 1 over 1 minus 1 over 2. So dapat jawapan 120 bagi 121. For exercise in chapter 2, the question 1,
In return for payments of 2,000 at the end of 4 years and 5,000 at the end of 10 years, an investor agrees to pay 3,000 immediately and to make an additional payment at the end of 3 years. Find the amount of the additional payment if I to the power of 4 equals to 0.06. Okay, lepas tu kita buat masa macam ni, garis masa. Lepas tu I4 dia sama dengan 0.06, M equals to 4. Lepas tu J, kita pakai J sama dengan 0.015. Dan PV dia guna formula 1 plus J power negative T. So daripada equation of value punya formula, 3000 V square times 4 plus X equals to 2000 V 4 times 1 plus 5000 V negative 4 times 7. Lepas tu masuk yang ni 1 plus I over M power 12 plus X 2000 equals to 2000 I plus 0.06 over 4 power negative 4 plus 5000 plus times 1 plus 0.06 over 4 power negative 28. So kira tekan calculator, dapatlah X sama dengan 1593.0. Okay. Untuk question 5, whereas the choice of a comparison that has no effect on the answer obtained with compound interest, the sum cannot be said of simple interest. Find the amount to be paid at the end of 10 years which is equivalent to 2 payments of 100 each. The first to be paid immediately and the second to be paid at the end of 5 years. Assume 5% simple interest is earned from the date each payment is made and use a comparison date of the end of 10 years and the end of 15 years. First, kita buat timeline dia sebab dia bayar 2 kali. So X sama dengan guna formula simple interest, X sama dengan 100 darab dengan 1 plus I 0.05 times with T 5 lepas tu tambah dengan 100 1 tambah 0.05 10 darab 10 dapatlah 275. Lepas tu 2A tu untuk yang 10 tahun. Yang B buat timeline dia. Lepas tu X sama dengan 100 darab dengan 1 tambah 0.05 darab dengan 15 tambah dengan 100 darab dengan 1 tambah 0.05 darab 10. Lepas tu dapat 325. Lepas tu kita masuk formula AT power negative 1. Lepas tu masuk nilai tu semua. Lepas tu kita dapat 260. Question 8. The present value of 2 payment of 100 each to be made at the end of n years and 2 n years is 100. If I equals to 0.08, find n. So timeline dia kata dia bayar setiap tahun 100. So pada tahun pertama, tahun 0 tu dia bayar 100, tahun N tu pun dia bayar 100, tahun 2N tu pun dia bayar 100. So kita buat dalam equation, dalam formula compound interest. 100 sama dengan 100 darab dengan 1 tambah 0.08 power negative N tambah dengan 100 darab dengan 1 tambah 0.08 power negative 2N. Lepas tu selesaikan kat dalam tu. Lepas tu kita pindahkan 100 tu dekat sebelah, kita samakan dengan kosong.
Lepas tu dapat V2 dia sama dengan 0.6180. Lepas tu kita buat macam ni. Kita nak cari nilai N dia daripada formula Vt equals to 1 plus I to the power negative 2. Vn dia sama dengan 1 tambah 0.08 power negative N. So kita samakan bawah. Lepas tu kita turunkan N guna ln. N ln 1.08 equals to ln 1.6181. So cari N, kita pindah ni jadi bahagi. N sama dengan 6.25. Kita buat timeline A sama dengan macam tu. Lepas tu dia bayar pada tahun ke-5 tu dia bayar 10. Tahun ke-10 tu dia bayar 30. Tahun ke-15 tu kita tak tahu X. Dia punya interest 0.11. So cari A dulu. X equals to 10 times 1 plus 0.11 times weight plus weight 30 times weight 1 plus 0.11 times 5 dapat 67.5. Lepas tu kita cari B. X sama dengan 10 darab dengan 1 tambah 0.0915 power 10 tolak N tambah dengan 30 darab 1 tambah 0.0915 power 10 tolak 2N. So 67.5 ni dari A tadi sama dengan 10 darab 1 tambah 0.0915 power 10 tolak N tambah 30 ni. Lepas tu kita dapat macam ni. Ni yang kita dapat tinggi bawa ke bawah dia sama dengan Vn tambah 3V power 2N. Lepas tu equation macam ni dapat Vn dia 0.8158 bahagikan 1 over 1 plus 0.0915 equals to 1 over 0.8159. 1.0915 to the power of N equals to 1.2258. Lepas tu N turunkan ln 1.0915 equals to 1.2258. N sebahagi dapat N equals to 2.33. For question 14, find an expression for the exact effective rate of interest at which payments of 300 at the present, 200 at the end of 1 year, and 100 at the end of 2 years will accumulate to 700 at the end of 2 years. So cari A2 equals to 301 plus I power 2 plus 201 plus I power 1 plus 100. So 700 minus 100. Cari dalam 300 power 1 tambah I power 2 tambah 200 1 plus I. 200 sama dengan equation kat dalam. Lepas tu kita pindahkan, kita samakan dengan kosong kat sini. Lepas tu kita kira, kita dapat tekan calculator, kita dapat dua ni kan, dapat tekan calculator, kita dapat dua nilai. I sama dengan 0.1196 dan I equals to negative 2.7863. Tapi kita tak nak negatif, so kita ambil yang positif ni. So I sama dengan 0.1196. For question 18, the sum of the accumulated value of 1 at the end of 3 years at a certain effective rate of interest I and the present value of 1 to be paid at the end of 3 years at an effective rate of discount numerically equal to I is 2.0096. Find the rate I. So
buat timeline untuk 1 plus I power T dan juga 1 minus D power T. Lepas tu kita 1 plus I power T plus 1 minus I power T equals to samakan dengan 2.0096. Lepas tu kira-kira expand masuk dalam. Lepas tu kita samakan mana yang sama dengan 2.0096. Dapat 6i square plus 2 equals to 2.0096. 6i square sama dengan ni. Lepas tu ni bahagi i square. Lepas tu square root darab dengan 100. Kita cari persen dia sama dengan 4%. For the last question of chapter 2 exercise, the sum of 10,000 is invested for the months of July and August at 6% simple interest. A. Assuming exact simple earn, I equal guna simple interest, I sama dengan PRT, P dia sama dengan 1000, R dia 0,06 dan T dia 62.365. Lepas tu dapatlah 101.92. B tu assuming ordinary simple interest, T dia sama dengan 30/360. I sama dengan 1000 darab 0,06. T dia 60/360. Dapat 100. Lepas tu C dia 62/360. I sama dengan PRT, P 1000, R 0,06 dan T 62.360. Kita kira kita dapat 103.33.